a diagnosis. If there is any stone like cholelithiasis or choledocholithiasis, it will be easily detected in the ultrasonogram. If there is any lump or any mass lesion in the head of the pancreas, it will suggest to do any CT scan. Remember, for obstructive jaundice, if ultrasonogram showing there is a lump or mass, then you will go for CT scan. But if there is no lump or mass is seen, you go for which investigation? In case of obstructive jaundice, there is no lump in gallbladder, pancreas, or liver. Which investigation you want to do? So CT scan. No, there is no lump. If there is any lump, you will go for CT scan. Go for MRCP, because you have to find out any abnormalities present in the biliary channels as well as pancreatic duct. Okay. If there is any stone or any lesions within the biliary channels, it will be easily detected by MRCP. But in case of any mass lesion like carcinoma head of pancreas, carcinoma gallbladder, or even there is any space occupant lesion in liver or anything in like cholangiocarcinoma, it will be detected by CT scan. But if there is no mass lesion or any lump is seen in the ultrasonogram, go for MRCP. Okay. And next one, for tissue diagnosis in the biliary channels, we will go for, or ampullary tumor, we will go for ERCP. Okay. Yes, sir. Because ERCP is diagnostic and therapeutic use also. You will diagnose by tissue taken and sent for histopathological examination, as well as you can put a stent in the narrow channel that will help the free flow of bile and overcome the obstruction. Later on, we will go for a definitive procedure like operative procedure or further ERCP. So these are the basic things. So try to solve the written questions. For me, short cases are almost done. Last week you were asking about the thyroid. Anything else you want to discuss? Because I will take the class today till 10:30. Nasim Sohan sir is unable to take the class today, so I will continue. So it is a quite bit, a lot of time you have, and later on, if you want, I will take the class on 12:30 or 1 p.m. So if you have anything feeling difficult or want to discuss, you can carry on today. Which topic you want to discuss? Tell me. I will start with that. Sadia or Sweta? স্যার আমাদের
কাট কোশ্চেন তো সব সলভ করানো হয় নাই তো স্যার, কাট কোশ্চেন গুলা যদি সবগুলা সলভ করানো। আচ্ছা, ওকে। কাট কোয়েশ্চেনস গুলো আজকে থাক, কারণ আজকে কাট কোয়েশ্চেনস গুলো আমি আনিনি। আপনারা যদি বলতে পারেন তাহলে আমি হয়তো সলভ করে দিব। আপনারা যদি বলেন একজন একজন করে পর্যন্ত বলেন। বলেন কি বলতে চাচ্ছিলেন, বলেন। স্যার আমাদের যে কাট কোশ্চেন মানে আছে ওগুলো তো স্যার হচ্ছে সব সলভ করা এখনো শেষ হয় নাই। মানে স্যার আপনি লাস্ট ক্লাসে যেমন স্যার জিআইটি হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 5 পর্যন্ত বলেছিলেন। আচ্ছা তো স্যার সরি 6 জি স্যার, আপনি হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 5 পর্যন্ত বলেছিলেন, তো এখনো তো স্যার অনেকগুলি কোশ্চেন আছে। তো স্যার আচ্ছা ওইভাবে যদি একটু বলে দিতেন সবগুলি তাহলে ভালো হতো। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু বলেন, আপনারা শুরু করেন, একজন একজন করে কোয়েশ্চেন করা শুরু করেন, আমি বলে দিচ্ছি। এটা আজকে করতে পারেন অথবা নেক্সট উইকে নেক্সট ক্লাসেও করতে পারেন। জিআইটি যদি শুরু করতে চান করেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার কাছে কোয়েশ্চেনটা নেই আর কি। আপনাদের যে বলেন। আচ্ছা, অ্যানোরেক্টাল কন্ডিশনস কি কি আপনাদের পড়ানো হয়েছে, কোনো কিছু বলা হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আর কিছু আর কিছু আপনারা জানতে চান, বলেন। বলেন, না থাকলে আমি অ্যানোরেক্টাল কন্ডিশন শুরু করব। বলেন, নাকি শুরু করবো আমি? স্যার শুরু করেন। স্যার আচ্ছা, অ্যানোরেক্টাল কন্ডিশনই ঠিক। আচ্ছা, অ্যানোরেক্টাল কন্ডিশনস এর মধ্যে আপনাদের কিছু কিছু জিনিস শুরু হবে। একটা হচ্ছে অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশন বলে একটা জিনিস আছে। ওকে, সো ইন anorectal malformation, these another name is imperforate anus. This is the most common congenital anomaly. So in case of anorectal malformations, there is some high grade malformation and some low grade malformation is present. In case of high grade, that will need a long term treatment plan. But in case of short or low risk anorectal malformation, that could be treated either just after the birth of the baby or few months to years after the birth. So when the most common anorectal malformation, there is an X-ray which is taken in prone table position. That is, the baby is in prone position, a coin or metal is present or placed in the sacrococcygeal part. An X-ray was taken. The coin is a marker, while this gas shadow within the rectum or in the
GI tract passed below the coin level or above the coin level. If the gas shadow is above the coin level, that is high level of anorectal malformation. And if the gas shadow passed below the coin level, that is low level anorectal malformation. So in case of low level anorectal malformation, there is most commonly is imperforate anus. There may be a membranous anus, that is a simple membrane is present, and there could be another one is anorectal agenesis, or there is a pinpoint anus. Other one is there could be anal stenosis or rectal atresia. These are the high level of anorectal malformation. The most common one you have to face in the OSPE, and I will show the X-ray, that is prone table position. The patient's X-ray is taken, and the questions mostly you have to identify the X-ray, tell the conditions, and what are the types of anorectal malformation. Up to this, you have to understand the things. Do you understand? Okay. বেইলি লোভে আপনারা দেখবেন একদম প্রথম দিকে কিছু ছবি দেওয়া আছে অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশনে, একই সাথে কিছু টার্ম দেওয়া আছে। আমি যে টার্মগুলো বললাম এই টার্মগুলো ওখানে দেওয়া আছে। আর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আপনার লো লেভেল অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশন হয়, so you can manage within 24 to 48 hours. If there is imperforate anus, just make an incision to make it patent anus. If there is membranous anus, we just make an incision and dilate to reduce the stenosis or any narrow part of the anal canal. It will be enough to make the treatment. But in case of high condition, that is like rectal agenesis, or there is absence of anal canal or absence of anus point, then you have to do like anoplasty or temporary colostomy. Do you understand the temporary colostomy or colostomy? What is it? What is colostomy? Part of intestine. You have to make an alternate path for the passage of stool, not through the anus. The part of intestine will set in the anterior abdominal wall, and a stoma, that is opening in the intestine, is made, and that part of intestine is placed on anterior abdominal wall, and it is sutured with anterior abdominal wall, so it will not displaced, and the bag is placed, so all the stool or all the fecal matter will come to the bag. Okay, so after the patient become 6 to 8 years of age, then we will do the definitive operation. Now
These are the main anorectal malformation conditions. Now came with the anorectal conditions. In case of anorectal conditions, the main things you have to know about the hemorrhoids, anal fissure, fistula in ano, and perianal abscess. These are the conditions you have to know about the anal canal. So, first one, you have to know about the hemorrhoids. Okay. What do you know about hemorrhoids? What is hemorrhoids? What is hemorrhoids? Do you know about the anal cushions? What is anal cushion? Anal cushion is composed of blood vessels, smooth muscles, and the pad of fat is present in the anal canal. For this anal cushions, we can sit in the chair or we can sit properly anywhere else without feeling any pain. When the blood vessels becomes enlarged, engorged, and there is accumulations of more blood in the venous plexus, then it will cause hemorrhoids. Okay? So, these hemorrhoids are due to the staining of or accumulations of bloods. Okay? What are the cause of hemorrhoids? Why hemorrhoids occur? Can anyone tell what is the pathophysiology of hemorrhoids? Uh, Chronic constipations. You better say straining or taking of low fiber diet, constipation, and hard stool. Are the dietary habits. Anything else? Sir, hereditary cause congenitally. Like Sir, congenital স্যার যদি উইক থাকে স্যার ওই যে ভেনাস ওয়ালটা এন্ড হচ্ছে আর্টারি সাপ্লাই যদি স্যার হচ্ছে আর্টারি সাপ্লাইতে যদি কোনো অ্যাবনরমালিটি থাকে রেকটাল প্লেক্সাসে তাহলে স্যার there could be weakening of venous wall or any secondary trauma during defecation. Okay, this is the most common cause causing weakening of venous wall. Portal hypertension, you have heard. There is a portosystemic anastomosis there. So if there is raise of portal hypertension, it will cause hemorrhoids. Any physiological cause? During pregnancy, hemorrhoid is common. Even patient having ascites or pelvic tumor, it will also cause hemorrhoids. Okay? So these are the main cause of hemorrhoids. You can say it in different name like local cause, like anorectal deformity or hypotonic sphincter. If the sphincter become hypotonic, loose sphincter, so there will also cause of hemorrhoids. In case of abdominal, ascites. In case of pelvic region, if there is any tumor or
pregnancy, causing more pressure on the pelvic region and cause hemorrhoids. Also portal hypertension, and also another one is neurogenic like paraplegia if any patient having stroke and paralysis of the lower part of the body that could also cause hemorrhoids. So can you tell me the clinical features? What are the complaints of a patient having hemorrhoids? Sir, pain on defecation. Pain on defecation. In hemorrhoids, pain is not the main clinical feature. Bleeding during. Bleeding. Can you tell me the character of bleeding? Sir, bright red color. Very good. Fresh, bright red blood. You have to say fresh, bright red blood because during defecation, bleeding will occur. It is not the bleeding that is stored or coming above from the rectum or lower GI tract. It is came from the anal canal. So the fresh rectal bleeding occur. Next one. With this bleeding, what else could be? Sir, mucus discharge. Very good, mucus discharge. Next, patient having prolapse. Especially in case of female, there could be uterine prolapse may be present, as well as rectal prolapse. Okay. And pruritus. What is the pruritus? What is pruritus? Itching in the anal region. Now, if anyone do not want to go for treatment with hemorrhoids, what complications may occur? Patient having hemorrhoids, and there are several types of hemorrhoids like first degree, second degree, third degree, fourth degree. Can you tell me what are the types? What is the meaning of first degree hemorrhoid? There is presence of prolapsed part. No reduction could be possible. Okay. So if this patient having hemorrhoids and did not want any treatment, what complications may occur? Sir, profuse bleeding. It is quite uncommon. Strangulation. First one is ulceration. If a patient having hemorrhoids and it will go for frequent friction with the cloths. While a patient sit, there will be friction or pressure by the cloths and it will cause ulceration. Next one is strangulation. Very good. It could be thrombosis, gangrene, and then you can say portal pyoemia, profuse hemorrhage after that. But first one is ulceration, then strangulation, thrombosis,
Have you heard about the name Daflon? Yes, sir. We use this drug to make the more circulation of the blood. No stasis of blood will occur. So Daflon will help to reduce the hemorrhoids. For first and second degree, we will give Daflon 500 milligram is usually used, and it is given in a series, like on first 3 days, 3 tablets 3 times daily for 3 days, then 2 tablets 3 times daily for another 3 days, then 1 tablet twice daily for a month or up to 3 to 6 months. So this is the medication we use. Next one, স্যার for আবার second যদি degree, বলতেন। স্যার Daflon is ড্যাফলনের given 3 tablets 3 times daily for 3 days, 2 tablets 3 times daily for 2 days, then 1 tablet 2 times daily for a month. Okay? ঠিক আছে। Sir, 2 tablet, how many times a day, sir? 3 times daily for 2 days. 3 tablet 3 times daily 3 days, 2 tablet 3 times daily for 2 days, and 1 tablet 2 times daily for 1 month. Okay? Okay, sir. Okay. Is there any other options of treatment? We use Sclerosing sclerotherapy. agent. Very good. Sclerosing agents. Sclerotherapy is given. What is that sclerosing agents? What is the sclerosing 5% agent? phenol in almond oil. 5% ethanol amino oleate. Okay. There are other materials or sclerosing agents also used, but this one is most commonly used. And band ligation. We use the bands that will placed in the engorged blood vessels root. What we will that will do, that will constrict, or that will put the pressure in the engorged blood vessels, and the swollen part will be necrosed and fallen out, and the band is placed on the rest of the part of the blood vessels, and there will be less chance of bleeding also. So this is another one. For surgical management, what are the options for third and fourth degree? Okay. If any surgical options for second degree hemorrhoid? Will you go for surgery in case of second degree hemorrhoid? Sir, if the sclerosing therapy fails, then we can go for surgical operation. You can give sclerosing agents how many times? How many times you can give a patient sclerosing agents? 3 times. Usually 3, but we can give up to 3 to 6 times. The main thing is, if there is any complications arise, like after giving the treatment, patient develop ulceration or strangulation or thrombosis, or the patient wish, he or she wants surgery, then we will go for the surgical treatment. And
There are several surgical treatment is available now, like cryosurgery, laser hemorrhoidectomy, staple hemorrhoidectomy. So these are the surgical options. What is the another name of staple hemorrhoidectomy? Do you know? Do you know about the staple hemorrhoidectomy? Longo. Longo procedure, very good. That is a stapler device specially made for this operation. Another one is the basic things of this operation is excision of the hemorrhoids from its base. You have to ligate or remove the blood vessels from its base as far as you go, because if you place it in the mid part or near the apex, it will again recur. So the patient have to come for recurrent hemorrhoid. So again operations you have to done, but that is not our aim, or that is not the achievement of this surgery. So the main thing is we have to excise the enlarged blood vessels from its base. All these operations are classified mainly in the two methods, open method and closed method. The thing we have said, in case of open method, we are not using the stapler device or anything. That is, the name of operation is Milligan-Morgan operation. Milligan-Morgan operation. And in case of closed method, we used the stapler device. Okay? Do you understand up to this? Up to the treatment plan of hemorrhoids? Yes, sir. Okay. Any questions up to this one? Now tell me, what are the complications of the surgery? Can you tell me the complications of surgery? Sir, hemorrhage, secondary hemorrhage হতে পারে। No. The most common one in case of hemorrhoidectomy. Sir, pain. You have to say early complications, late complications. In case of early complications, there is pain. Second one? Urinary retention. Very good. Acute retention of urine. Third one? Sir, reactionary hemorrhage. Very good. So, you have to say these three for early complications. What are the late complications? So, secondary hemorrhage. Then you have to say secondary hemorrhage. Can you give me the example of reactionary hemorrhage? Sir, tonsillectomy. Then you have to say 4 operations. One is tonsillectomy. Second one? Sir, any thyroid operation. Thyroidectomy. Tonsillectomy, thyroidectomy. These are the neck regions. Okay. Then another hemorrhoidectomy and prostatectomy. Okay, you have to remember these
4 operations named for reactionary hemorrhage. Now came for the late complications of hemorrhoidectomy. First one is secondary hemorrhage. Next one is stricture or stenosis may develop. Okay, and anal fissure could be, but it's rare. Anything else? If you injure the sphincter, incontinence may develop. So late complications may be secondary hemorrhage, stenosis, stricture, incontinence. Next, you can say anal fissure. Okay. So this is all about the hemorrhoids. Only 15 participants you are. Where are the rest ones? বাকিরা কোথায়? এখন তো আপনাদের মোটামুটি কিছুটা হইলেও বিভিন্ন জায়গায় তো যাতায়াতের ব্যবস্থা বাড়তেছে, সুতরাং এখনো যদি এত কম থাকেন তাহলে কিভাবে হবে? ঢাকায় কি কেউ আছেন এখন বাসা, নিজেদের বাসা ছাড়া হোস্টেলে? আছেন কেউ? ঘুমায় গেলেন নাকি সবাই? তাহলে বাকিরা কোথায়? বলেন। কিছু কিছু আছে, কিন্তু তারা তো মনে হয় না আসছে। তারা কি ক্লাসে আসছেন? তারা তো আসেন নাই। আর বাংলাদেশে বাকিরা যারা আছে তারা কোথায়? এখন তো অন্যান্য জায়গায় কিছুটা হইলেও সুযোগ সুবিধা বাড়ছে, আগের মতো তো খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না। আপনারা ক্লাসগুলি নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদের যতটুকু ল্যাকিংস আছে সেগুলো ফিল আপ করে দেওয়া। এরকম আপনারা যদি 10-15 জন থাকেন তাহলে লাভটা কি হবে? এবং বললাম তো যে আপনাদের হয়তো কোনো ব্লক পোস্টিং আপনারা পাবেন না, এইভাবে আপনাদের ক্লাস কমপ্লিট করে পরীক্ষা দিতে হবে। আপনারা কিন্তু পেশেন্ট দেখার সুযোগও পাচ্ছেন না। সুতরাং এখন থেকে পড়াগুলি যদি কমপ্লিট করে না রাখেন, পরীক্ষার আগে পেশেন্ট দেখবেন না পড়াশোনা করবেন? বলেন তো কি করতে চান আপনারা? হ্যাঁ, তখন কি করবেন বলবেন? হ্যাঁ, এখানে তো হবে না, ওই পাশে জিজ্ঞেস করেন একটু। বলেন কি করবেন? কিছু একটা তো করতে হবে, হয় পড়াশোনা করে এভাবে থাকতে হবে, আর নাহলে পরীক্ষার আগে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। পরীক্ষার আগে দৌড়াদৌড়ি করে দেখা যাবে যে কোনো দিকে কিছু গুছাইতে পারতেছেন না, সেটা তো আপনাদের জন্য খারাপ হবে। সেটা কি ভালো হবে আপনাদের জন্য? হ্যাঁ, রিটেন এই জন্য কি পরীক্ষা দিবেন না? এই জন্য তো আমি বারবার বলতেছি যে রিটেনের জন্য আপনারা কোয়েশ্চেন্স গুলি যে কোনো একজনের ব্যবস্থা করে বাকিরা তার কাছ থেকে নিয়ে এগুলি নিয়ে আলোচনা করেন, এক একটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে আলোচনা করেন। মনে করেন আজকে যদি আপনারা
জিআইটি শুরু করেন, যেমন এই যে আমি যেটা আজকে পড়া দিচ্ছি এটা রিলেটেড যা রিটেন কোয়েশ্চেন আসছে আপনারা সেটা সলভ করেন। চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি সলভ করেন সেটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বেশি, কারণ বছর বছর কোয়েশ্চেনে দেখা যাবে যে একটা কোয়েশ্চেন আসছে সি স্টমাক থেকে, পরের কোয়েশ্চেন আসছে সি কোলন থেকে, আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াস নিয়ে। তো আপনারা ওইভাবে তো করতে গেলে দেখা যাবে যে একদম খাপছাড়া ভাবে আপনাদের গুছানো হবে। তার চেয়ে আপনারা যদি জিআই ট্র্যাক ধরলেন, এন্ডোক্রাইন ধরলেন, ব্রেস্ট ধরলেন, এভাবে যদি একটার পর একটা আপনারা সলভ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা প্রতি সপ্তাহে একটা হিসাব করে নেন যে এই সপ্তাহে আপনারা শুধু জিআইটি সব রিটেন কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করবেন। যেমন আজকে আমি পড়ায় দিচ্ছি অ্যানাল কন্ডিশনস গুলি, আপনারা আজকে এই পড়ার পরে আজকে কালকের মধ্যে রিটেন যে কোয়েশ্চেন্স গুলি অ্যানাল কন্ডিশনস নিয়ে আসছে সেগুলি আপনারা সলভ করে ফেলবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের পড়া হয়ে গেল। এখন এইভাবেই করতে হবে, কিছু করার নাই, আপনাদের এই জিনিসগুলি নিজেদেরকে এফোর্ট দিতে হবে। কারণ আপনাদের যেটা সমস্যা হচ্ছে হসপিটালে বা ক্লাসে আসলে আপনারা যে জিনিসগুলি সহজে সলভ করার সুযোগ পেতেন বা করতে পারতেন সেটা তো আপনাদের এখন হচ্ছে না। সুতরাং আপনাদের তো বুঝতে হবে যে আপনারা এই সুযোগটা পাচ্ছেন না দেখে এটা অল্টারনেট ভাবে আপনাদেরকে গুছায় নিতে হবে। তারা যদি এখন এভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন, বসে থাকেন, তাহলে তো অসুবিধা। বুঝতে পারছেন আমার কথা? সুতরাং যা বলতেছে এগুলি সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন। আচ্ছা, এখন আসেন অ্যানাল ফিশার। অ্যানাল ফিশার কি? হোয়াট ইজ অ্যানাল ফিশার? This is an ulceration or any tearing of the anal canal, mainly in the mucous region, and there is a longitudinal axis. So, a tearing or discontinuation of the mucosa along the longitudinal axis in the anal canal is known as anal fissure. What is the site of anal fissure most commonly? Sir, midline posteriorly. Midline posteriorly, very good. And can you tell me the extension of this fissure or extension of this tearing, this contraction of the mucous membrane up to dentate line? It usually ends below the dentate line. What is the cause of anal fissure? Sir, What is trauma. the trauma? Very good. Then strangulation. Straining. Okay. Hard stool. One is trauma. Hard stool is another form of trauma. Anything else? If there is increased of sphincter tone and some sexually transmitted disease. What are the types of anal fissure? Acute and chronic. Acute and chronic, very good. How can you classify or how can you determine it is acute anal fissure or chronic anal fissure? What will be the complaint of patient in case of acute anal fissure? In case of acute anal fissure, what will be the complaint of the patient? Pain on defecation, very good. There will be severe pain and constipation. Patient will complain that I have constipation, there is hard stool and
During what examination you will do? Will you do any examination? A patient having with acute anal fissure, what examination you will do? Do you perform digital rectal examination? No, sir. Why? Sir, anal sphincterটা স্যার টাইট থাকে। এজন্য স্যার ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন স্যার কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। It will cause more trauma. Okay, and it will be more painful for the patient. So we will not do the digital rectal examination. In case of chronic anal fissure, what will be the findings or what will be the complaints of patient? Patient having less pain. Okay, patient will complain of less pain, but there will be inflamed or indurated margin. Anal margin will be inflamed, and there is also hypertrophy of the anal region internally and externally, and a sentinel piles or sentinel tag will be present externally. What is sentinel piles? What is sentinel piles or sentinel anal tag? The anal skin will be enlarged and appears like guarding the fissure. It will just beside the fissure there is enlarging of the anal skin. So that is sentinel piles. What is the treatment plan for anal fissure? Conservative treatment. Okay, what is that? Fiber-rich diet. Fiber-rich diet for stool bulking. Your main concern to bulk the stool, so there will be less constipation. Next one, stool softeners. Okay, then Sir, adequate water intake. adequate water, very good. And some ointments or chemical agents are used, like 2% Jessican jelly, anesthetic ointment. These are the given. Anything else? Seize bath. Have you heard about that? Yes, sir. What is that? Sir, warm bath. Seize warm bath. কুসুম গরম পানিতে পোভিডন আয়োডিন মিশিয়ে সে দিনে 2 বার এবং প্রতিবার ডেফিকেশনের পর একটা গামলার মধ্যে কুসুম গরম পানি নিয়ে সেখানে সে বসবে। বসলে কি হবে? এই সিজ বাথ অথবা হট বাথের কি সুবিধা? হিপ বাথের এই হিপ বাথ নিলে বা সিজ বাথ নিলে এটার অ্যাডভান্টেজটা কি? ইনফ্লামেশন কমাবে নাকি যে সোয়েলিংটা হয়ে আছে সেটা রিডিউস হবে? তার যে মার্জিনটা ইনফ্লামড সোয়েলিং হয়ে আছে না, ইনফ্লামেশন হচ্ছে আপনি যদি কোনো ইনফেকশন থাকে তাহলে তো কমাতে পারবে না, কিন্তু যেই সোয়েলিংটা হয়ে আছে অ্যানাল মার্জিনসটা কি বালজিং হয়ে থাকে না, কনস্ট্রিক্ট হয়ে বালজিং হয়ে আছে তো, তাই তো? তারপর একটা জায়গায় আপনার ক্র্যাক হয়ে গিয়েছে, মিউকাস মেমব্রেনটা টিয়ার হয়ে গেছে, তাহলে কি হবে? স্টুলটা ওখানে লেগে থাকবে না, লেগে থেকে ওখানে ইনফেকশন করবে না, সুতরাং আপনি যখন সিজ বাথ নিবে ওই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পেরেছেন?
সুতরাং মেইন টার্গেট থাকবে আপনাকে to reduce the swelling and reduce the chance of infection. Is there any surgery for adult fissure? Any surgery for anal fissure? Sphincter dilatation. Sphincter dilatation can be done under general anesthesia, and it is a part of conservative treatment. That sphincter dilatation, but definite surgery, is there any surgical management? Lateral anal sphincterotomy, very good. That is the surgical treatment for anal fissure. Now came for the fistula in anal. So we have done hemorrhoids, anal fissure. Now came for fistula in anal. What is fistula in anal? What is fistula in anal? Can you tell? Anal canal and skin, perianal skin. So it is an abnormal tract lined by granulation tissue connecting perianal skin externally and anal canal internally. Or it can even goes to the anorectum and up to rectum also. Okay? So there are two types of fistula in anal: high fistula and low fistula. What are the cause of fistula? Can you tell? What are the cause of fistula? Trauma, inflammatory condition like Crohn's disease, malignancy, radiotherapy or radiation, and some infection like tuberculosis, actinomycosis. Okay, these are the etiology or cause of fistula. And what are the types of fistula? I have already mentioned there is high fistula and low fistula. Any other types? In Bailey Love, you have to see there is a picture of fistula in anal where there are the types of fistula is showing like intersphincteric, transsphincteric, suprasphincteric. You have to see the picture because has come where fistula in anal, types of fistula in anal. But how can you say where it is high fistula or low fistula? Is there anything that will help you to determine whether it is high fistula or low fistula? Can you tell me? Sir, low fistulas will open below the internal ring. There is a law named Goodsall's rule or Goodsall's law. If the external opening in the anterior half of the anus, that is, you have to divide the anal canal by a transverse line, anterior, posterior.
If the opening is anteriorly, so it is direct. So it is quite easy to perform the fistulectomy. But if it is posteriorly, opening is posterior to the anal canal, it is quite difficult. And there could be multiple external opening in the posterior part of the anal canal. And that could be high fistula. So, is there any investigation you want to do before this procedure or before this operation? Sir, fistulogram. Very good. Fistulogram. Fistulogram will help you. How it will help? Sir, direction বোঝা যাবে. First one is you know the direction, okay? And anything else? You can identify the full tract of the fistula, whether it is low fistula or high fistula. Okay. So, in case of fistulogram, we can identify whether it is low fistula or high fistula. Now, tell me about the operative procedure or treatment plan for fistula. For fistula, there is no conservative treatment. You have to go for operative procedure. Okay? Always surgical treatment. So, what is the principle of fistula surgery? Principles of fistula surgery. Sir, fistulotomy, then fistulectomy in case of low. Not the procedure. What is the principle? What is the principle of fistula surgery? Identify the anatomy of the fistula tract. Number one. Okay, identify the anatomy of fistula tract. Number two, identify the relation of fistula tract with the sphincter, because you have to save the sphincter. The sphincter should not be damaged by any means. You have to save the sphincter. Number three, you have to drain all the sites of infection, because in case of fistula tract, the accumulation of pus or accumulation of fecal matter is present in the fistula tract, and that is the infected part. So you have to drain all the infection during the operative procedure. Complete excision of whole of the fistula tract. And last one is you have to preserve the anal function. So these are the principle. So first one is identify the anatomy of the anal canal and fistula. Second one, identify the relation of sphincter. Third one, drain all the site of infection, complete excision of the fistula tract, and preserve the anal function or preserve the sphincter. Okay? Do you understand up to this one? Yes, sir. Okay. No, sir? Or yes, sir? Okay.
Now tell me what are the procedures or name of surgery for fistula. You can now tell. Fistulotomy. What is the meaning of fistulotomy? What is the meaning of fistulotomy? Open করে দেয়া. Tomy মানে কি? Open. Okay. You just make an opening of the fistular tract. That is fistulotomy. Okay. Now next one. Fistulectomy. Fistulectomy. Fistulectomy is complete excision of the fistular tract. Okay. Then fistular tract. Very good. Lift procedure. LIFT. Ligation of intersphincteric fistular tract. Okay. Anyone else? Sir, advancement flaps. That is advanced surgery. You can do anoplasty or there is VAFT, video assisted anal tract fistulotomy. That is another one. Most simple one is sit-on technique. Application of sit-on. What is sit-on? Sit-on. This is a silk. A silk suture is given in the upper part of the fistular tract, and the patient is advised to pull the thread of the given suture during or after defecation. After defecation. Okay. What it will do? It will help to cut the fistular tract from up to down, and complete excision of fistula will be done later on. It is a simple technique. So up to this, any question? Any question regarding fistula? Sir, once more একটু বলে দেন না স্যার রিটার্ন টেকনিক Sit-on technique. A silk suture is given in the fistular tract, usually in the upper part of the fistular tract, and patient is advised to pull the thread after each time of defecation every day. By pulling the thread, the fistular tract will be cut out from above to downwards, and after that, complete excision of fistular tract is done. ওকে, কেটে কেটে চলে আসবে, একটা সুতা থাকবে, টানবে, তাহলে কি হবে? এই হচ্ছে আপনার সুতাটা, এই হচ্ছে ফিস্টুলার ট্র্যাক্ট। এটা যখন কেটে কেটে চলে আসবে তাহলে কি হবে? জায়গাটা কেটে কেটে ফিস্টুলার ট্র্যাক্টটা কি হবে? দুই পাশে কেটে যাচ্ছে না? কেটে গিয়ে কি হবে? একটা এই ছিল গোল ট্র্যাক, কেটে গেল, কেটে গেলে এটা এরকম হয়ে যাবে না? সোজা হয়ে যাবে না? গোল জায়গাটা কি হবে? এরকম একটা গোল জায়গা কেটে গেলে কি হবে? সোজা হয়ে যাবে না? তখন তো এটা ট্র্যাকটা থাকবে না, কেটে কেটে এটা নিচ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। তারপর এটা একটা অপারেশনের মাধ্যমে ট্র্যাকটা আমরা পরিষ্কার করে নিয়ে আসি। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মোস্ট সিম্পল টেকনিক। আপ টু দিস ওয়ান you have to mainly these three things, and another one is perianal abscess. You know about anal abscess. It is a painful condition and acute condition. There is swelling in the perianal region. What is the treatment of perianal abscess? Incision and drainage. Okay, you have to go for incision and
drainage of abscess, and also take measures to preserve sphincter. No injury to sphincter should be done. Okay. So these are the main 4 conditions you have to know about the anal region. Anything else you want to know? The written questions mostly came from these 4 topics, including the anorectal malformation. Okay. So anything else? Anything else you want to do or want to discuss from anal region? Response me. আমি এটা আপনাদের ছবি দেখে পড়াই দেব আবার। আপনাদের এভাবে বলার চেয়ে আমি এটা চেষ্টা করব নেক্সট দিন যদি সম্ভব হয় এক্স-রেটা সহ অস্পিজি এক্স-রে সেটা দেখিয়ে আপনাদের টাইপসগুলি পড়াই দেব। আপনারা শুধু নামগুলি জেনে রাখবেন। আজকে অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা বেলিয়ান লাভের ছবিটা দেখবেন। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন আমার কথা? অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশনের নামগুলো আপনারা আজকে অবশ্যই দেখবেন। হাই ভ্যারাইটিতে কি আছে, লো ভ্যারাইটিতে কি আছে সেটা দেখার পর আপনাদেরকে আমি পরবর্তীতে অস্পির যেই এক্সট্রাটা থাকে সেটা পড়িয়ে ওই জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। ঠিক আছে? সব ঘুমাচ্ছে ক্লাসে। আপনারা কি সবাই বিছানায় নাকি? হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লাস করতেছেন নাকি? না স্যার। এই জন্য তো বলছি যে আপনাদের ভিডিও দেখা দরকার। আপনারা কি করতেছেন না দেখলে তো বুঝবো না। বলেন আর কি বলবেন? নেক্সটে যেটা হচ্ছে আপনার একটার সময় ক্লাস আপনারা যদি চান 12:30টার দিকে করতে পারেন। কি পড়বেন আগে ঠিক করে নিয়েন, ঠিক করে আমাকে একটু জানাই দিয়েন। ঠিক আছে? আর বলেন এখান থেকে কিছু বলার থাকলে জিজ্ঞেস করেন। আর কিছু আপাতত জানা দরকার নেই। যা জানতে চাচ্ছিলেন তা কি পড়াতে পেরেছি? জি স্যার। এই সম্বন্ধে আপনাদের তো আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই আছে? না স্যার। গুড। আপনারা যেটা করবেন রিলেটেড রিটেন কোয়েশ্চেন্স গুলো অবশ্যই সলভ করে ফেলবেন আজকে কালকের মধ্যে এই কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করে ফেললে দেখবেন যে অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনাদের। ঠিক আছে? ওকে? জি স্যার। ওকে। So it is up to for today. পার্টিসিপেন্ট আসতে বলেন। এত কম পার্টিসিপেন্ট নিয়ে কিভাবে ক্লাস করাবো? বাকিদের বলেন ক্লাসগুলিতে জয়েন করতে। আর নেক্সট উইক থেকে তো বুঝতে পারতেছেন আপনাদের কি করা হবে। দেখা যাক আপনাদের রুটিন কিভাবে কি করা যায় ক্লাস চিন্তা করে দেখি। স্যারদের সাথে কথা বলে ঠিক করি। হয়তো কালকের মধ্যে আপনাদের জানায় দেওয়া যাবে অথবা এর মধ্যে নেক্সট উইকে আমি যোগাযোগ করে বলে দেবো আপনাদের।
তবে রিটেন কোয়েশ্চেনগুলি সলভ করেন, সলভ করে সেই অনুযায়ী আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে ওগুলি সলভ করে নেন। ঠিক আছে? ওকে, তো এন্ড অফ দ্য ক্লাস। ভালো থাকেন সবাই, সাবধানে থাকেন, বাসায় থাকেন, বেশি বের টের হবেন না অন্তত জুলাই মাস পর্যন্ত। ওকে, জি স্যার। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফিজ। ঠিক আছে, দোয়া করবেন। ফি আমানিল্লাহ। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন।